Phân tích diễn văn của Tổng thống Zelensky tại Hội đồng Bảo an, tái định hình cuộc chiến và thách thức trật tự toàn cầu. Bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2025 là một bước ngoặt ngoại giao được định hình bởi một sự kiện địa chính trị quan trọng, sự thay đổi lập trường đột ngột của chính quyền Hoa Kỳ. Được củng cố bởi sự ủng hộ mới mẻ này, ông Zelensky đã sử dụng sân khấu toàn cầu của Liên Hiệp Quốc không phải để tìm kiếm một giải pháp bất khả thi trong một cơ cấu bị tê liệt, mà để định hình lại câu chuyện về cuộc chiến, huy động một liên minh hành động mới và thách thức trực diện cả Nga và các cường quốc khác. Bối cảnh quyết định, cú xoay trục của Washington. Chỉ một ngày trước bài phát biểu, cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra một sự thay đổi lớn. Trước đây, chính quyền Trump có xu hướng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, có thể bao gồm cả việc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ. Ông Trump từng nói với ông Zelensky rằng Ukraine không có đủ con bài để chiến thắng. Tuy nhiên, sau cuộc gặp, ông Trump đã đảo ngược chính sách 180 độ. Ông công khai tuyên bố rằng Ukraine đang ở vị thế có thể chiến đấu và GIN chiến thông đưa toàn bộ lãnh thổ Ukraine về như ban đầu. Ông mô tả nỗ lực chiến tranh của Moscow là vô mục đích và gọi quân đội Nga là hổ giấy. Sự thay đổi này được cho là do ông Zelensky đã thuyết phục ông Trump rằng Putin đã liên tục nói dối, đã dỡ bỏ áp lực ngoại giao khỏi Kyiv. Nó bật đèn xanh cho một chiến lược quyết đoán hơn, tạo ra vốn chính trị cần thiết để ông Zelensky có thể thực hiện bài phát biểu đầy tham vọng của mình. Bối cảnh này diễn ra trong lúc cuộc chiến trên bộ đã rơi vào bế tắc và tiêu hao, với việc Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự trước mùa đông thứ tư của cuộc chiến. Do đó, mặt trận ngoại giao trở nên tối quan trọng. Ông Zelensky đã sử dụng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một cơ quan vốn bị tê liệt bởi quyền phủ quyết của Nga, không phải để thông qua một nghị quyết, mà là một sân khấu để truyền tải thông điệp của mình đến toàn thế giới nhằm phá vỡ thế bế tắc chiến lược. Giải mã diễn văn các lớp nghĩa chiến lược. Bài phát biểu của ông Zelensky là một tác phẩm hùng biện được xây dựng một cách chiến lược, chuyển cuộc xung đột từ một vấn đề khu vực thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu cấp bách. 1. Chuyển dịch tường thuật từ giúp chúng tôi tồn tại đến ép buộc Nga phải hòa bình. Điểm thay đổi cốt lõi là sự chuyển dịch từ lập trường phòng thủ sang tấn công ngoại giao. Ông Zelensky lập luận rằng hòa bình không thể đạt được qua đàm phán suông, mà Nga phải bị buộc phải chấp nhận hòa bình, forced into peace. Để hiện thực hóa điều này, ông đề xuất sáng kiến lá chắn bầu trời, một liên minh thiện chí của các quốc gia phương Tây để xây dựng một hệ thống phòng không chung. Logic của ông rất rõ ràng, vô hiệu hóa các cuộc tấn công từ trên không của Nga sẽ buộc Moscow phải ngừng chiến đấu trên bộ. Điều này đã chuyển cuộc thảo luận từ những lời kêu gọi chung chung sang một kế hoạch hành động cụ thể. 2. Phổ quát hóa, mối đe dọa, an ninh là quyền, không phải đặc quyền. Ông Zelensky đã nỗ lực biến cuộc chiến của Ukraine thành cuộc đấu tranh của tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước thuộc Nam bán cầu. Ông lập luận rằng nếu các đảm bảo an ninh có hiệu lực với Ukraine, điều đó sẽ biến an ninh quốc gia không phải là một đặc quyền của một số ít quốc gia, mà là một quyền của tất cả mọi người. Bằng cách liên kết cuộc xâm lược của Nga với các cuộc khủng hoảng ở Georgia, Moldova, Sudan và những nơi khác, ông đã định vị hành động của Moscow là một triệu chứng của sự sụp đổ trật tự toàn cầu, cảnh báo rằng những gì đang xảy ra ở châu Âu hôm nay có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác vào ngày mai. 3. Tương lai chiến tranh, AI, drone và lời cảnh báo đến thế giới. Trong một phần đặc biệt đáng chú ý, ông Zelensky cảnh báo thế giới đang ở trong cuộc chạy đua vũ trang hủy diệt nhất trong lịch sử loài người, được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo AI và drone. Ông lập luận rằng việc dừng Putin ngay bây giờ sẽ rẻ hơn so với việc phải đối phó với một tương lai nơi một drone đơn giản mang đầu đạn hạt nhân có thể được tạo ra. Ông đưa ra một nhận định tàn khốc rằng trong thế giới ngày nay, vũ khí quyết định ai sống sót chứ không phải luật pháp quốc tế, và không có sự đảm bảo an ninh nào ngoại trừ bạn bè và vũ khí. 4. Bước đi, rủi ro, thách thức, trực diện Trung Quốc. Động thái táo bạo nhất của ông Zelensky là công khai thách thức vai trò của Trung Quốc. Ông tuyên bố đanh thép không có Trung Quốc, nước Nga của Putin chẳng là gì cả. Bằng cách vạch trần sự phụ thuộc của Nga vào sự hỗ trợ kinh tế và công nghệ từ Trung Quốc, ông Zelensky đã chuyển gánh nặng ngoại giao sang Bắc Kinh, buộc họ phải đối mặt với áp lực quốc tế và lựa chọn giữa việc tiếp tục hỗ trợ một quốc gia xâm lược hoặc hành động như một cường quốc có trách nhiệm. Phản ứng, đa chiều và tác động quốc tế. Bài phát biểu đã tạo ra những phản ứng mạnh mẽ và phân cực trên toàn cầu. Phương Tây được củng cố, khối phương Tây đã phản ứng với sự đồng thuận mạnh mẽ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi chấm dứt cuộc chiến này và Washington cam kết cung cấp thêm hàng trăm tên lửa phòng không. Đại diện Anh gọi Nga là một nhà nước mafia. Quan trọng nhất, các nhà lãnh đạo Ba Lan và Estonia đã nhanh chóng hưởng ứng đề nghị của Tổng thống Trump về việc bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận NATO, gợi ý về việc xem xét lại các quy tắc giao chiến. Điều này cho thấy lời nói tại LHQ đã tạo ra các tác động chính sách gần như ngay lập tức. Phản ứng của Nga, Moscow đáp trả bằng sự bác bỏ và phản tuyên truyền.
Phó đại diện Nga tại LHQ cho rằng cuộc họp không tạo ra thêm giá trị nào, trong khi đại sứ Nga lặp lại các luận điệu quen thuộc, cáo buộc Ukraine là một tổ ong tân quốc xã. Thế giới lưỡng cực, Trung Quốc bị đặt vào thế khó xử. Phó đại sứ Trung Quốc tái khẳng định lập trường khách quan, công bằng và kêu gọi đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, lập trường mơ hồ này ngày càng khó duy trì. Các cường quốc khu vực khác như Ấn Độ vẫn giữ thái độ trung lập, cho thấy sự phân mảnh của trật tự toàn cầu, nơi các lợi ích kinh tế quốc gia thường lấn át các nguyên tắc chính trị, đánh giá và triển vọng tương lai. Chiến dịch ngoại giao của ông Zelensky tại LHQ là một thành công đáng kể. Nó đã củng cố sự ủng hộ của phương Tây, định hình lại câu chuyện toàn cầu, gây áp lực lên Trung Quốc và thậm chí còn thay đổi các cuộc thảo luận về chính sách trong NATO. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đối với các quốc gia Nam bán cầu vẫn còn hạn chế. Các sự kiện này có thể dẫn đến một giai đoạn leo thang, có kiểm soát, với việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp mạnh mẽ hơn đối với các đối tác thương mại của Nga. Về lâu dài, cuộc chiến ở Ukraine phơi bày sự yếu kém của các thể chế đa phương truyền thống như HDBA và thúc đẩy sự trỗi dậy của các liên minh linh hoạt ad hoc dựa trên các mối đe dọa chung. Nghịch lý trung tâm được bộc lộ là để đạt được hòa bình, Ukraine và các đồng minh tin rằng họ phải theo đuổi chiến tranh một cách quyết liệt hơn. Lập luận ép buộc hòa bình thể hiện sự chuyển dịch sang một cách tiếp cận hiện thực dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế. Vượt qua vai trò của một quốc gia đang tự vệ, Ukraine, thông qua những bài phát biểu như thế này, đang tích cực định hình các cuộc tranh luận toàn cầu về tương lai của chiến tranh, ngoại giao và trật tự thế giới, chuyển mình từ một đối tượng của lịch sử thành một chủ thể đang nỗ lực viết nên những chương tiếp theo của nó. Security Council and for the UN as a whole, if you stand together for ending this war, even Russia will have to obey. And if some of you act while others delay, the war goes on. Ukraine wants peace more than anyone in the world. The front is on our land, and we mourn our people, and we try to save our cities and to save our small villages. Russia ignores its dead, blind to its own losses. But one day it will see and it will hear, and it will happen when it sees your actions, when it hears your united call for peace. That is my appeal to you today. Be the force that act together. Please, unite at last to stop Russia's war. And we know how to guarantee security. What we need now is a strong push to force Russia toward peace. Thank you. Slava Ukraini. Thank you very much. Dear friends, dear Mark, Prime Minister of Canada, Madam First Lady of Canada, Olena, all the leaders, all the representatives, Excellencies, our friends, Your Majesties. Thank you for bringing the coalition for the return of children to the level of leaders' work. And this is a very good sign. And thanks Canada, thank you Mark for your strong leadership. More than 30 delegations are here with us now, taking part in the coalition. And thank you all, this is truly important. Today we are in New York and on the global stage, the next such summit we expect to hold in Brussels under the co-leadership of Ukraine and the European Commission. Thank you, Ursula. And hope this format will bring progress in solving this very, very sensitive issue, the fate of Ukrainian children. Thousands and thousands of our children are victims of Russia's double crime. Russia first abducted them and deported them, and now it tries to steal everything they have inside, their culture, their character, their bond with family, and their identity. Maybe not everyone here is a parent, but everyone knows how quickly children grow, how precious every moment is, how fragile their first steps in life can be.
And so one of the greatest things adults can do is to give a child a normal childhood. And one of the lowest crimes imaginable is to replace childhood with war and its cruelty. For years we have been fighting to bring our children home, and we need real results, which means the actual return of all the abducted Ukrainian children. It is fair and symbolic that the first crime Putin has been charged with is his crime against children. And I thank every country that enforced the ICC warrant for Putin and others guilty of abducting children. This matters, and it must not be forgiven. Thanks to our Bring Kids Back UA initiative and the support of partners, 1,625 children have already been returned to Ukraine. Each return is a success, a child saved, but also a challenge because the child must be reintegrated and protected from the trauma they went through. The First Lady of Ukraine contributes to the reintegration projects for such children, and today you will hear from Elena about this work. Please join these projects. And we are also starting a tracing mechanism to collect all data about our displaced children in Russia and in occupied territories. Russia hides the truth, so this work is crucial. It means financing, searching, verifying information, and making sure those responsible are held accountable. And I urge you, please, in every sanctions package, increase the pressure on those Russian politicians, officials, judges, propagandists, and others involved in child abductions and the attempt to reprogram their minds. All this is known, the camps where abducted children are taught hatred, the institutions involved, even the structures of Russia's state church used to erase children's Ukrainian identity. And everyone who does not close their eyes and acts in response defends humanity. Everyone in Russia who is involved in child abduction, re-education and abuse will be sanctioned. Sanctions packages are never easy, but adding those guilty of crimes against children makes this war stronger and gives it moral force. Dear friends, in Turkey, we gave Russia's representatives an initial list of 339 children, clear data, just a small part of the thousands we must save. So far, Russia has done almost nothing, not even given real information about these children. They refuse to give real information, neither to us nor to international organizations. Please, let the result of this coalition meeting be support of initiatives to find, return and reintegrate our children, and real pressure on Russia through sanctions. We must turn attention into action. We need your support and support of partners in the General Assembly. And this year we'll introduce a resolution condemning the abduction and deportation of children. Forcibly taking children from one nation and trying to re-educate them for the benefit of another is an obvious crime. The UN must say this clearly once again. So the crime must be stopped, the felons must be held accountable, Ukrainian children must be brought home. Thank you to all the countries standing with us, with our families, with Ukrainians, with our Ukrainian children. Slava Ukraini! Thank you.
Thank you very much, Mr. President. I now have the honor to turn to the Right Honorable Prime Minister Mark.